Siku ya pili ya Kongamano la Mabadiliko ya Tabia Nchi, hii leo ikiwa zamu ya marais wa mataifa ya bara Afrika kujadili mikakati ya kudhibiti mabadiliko hayo ya tabia nchi. Bara Afrika likikumbwa na madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, licha ya kuchangia 3% tu ya uchafuzi wa mazingira. Rais William RUTO amelalamikia mataifa ya bara Afrika kusitisha maendeleo na kulazimika kutafuta fedha zaidi ili kupigana na madhara yanayoletwa na mabadiliko ya tabia nchi. Many of our countries are headed into debt distress because of climate change. Let's be honest. And because of climate change, we are forced to divert resources that are meant for economic growth into dealing with the effects of climate change. I've had to increase resources meant for school feeding from 1.5 million children in school, under school feeding. We've had to scale up this year to 4 million kids in school to be put under school feeding, and we've had to rearrange the budget to provide for that. Licha ya gharama ya maisha kuendelea kupanda, RUTO amedokeza kuwa mataifa ya bara Afrika yamelazimika kutumia mapato ya taifa kudhibiti mabadiliko hayo. We don't want to die in this continent. We don't want to die of debt, but we also don't want to die of poverty. That is why we must have a conversation around multilateral development banks and concessional financing, and how we can finance our economies using resources that do not punish us. Viwanda vikichangia pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira, Rais RUTO amependekeza kuwekwa kwa kodi itakayolipwa na viwanda zitakazochangia kwa uchafuzi wa mazingira. We believe it is time to have a conversation about carbon tax. We believe it is the only way, it is among the ways that we can raise additional and adequate resources for us to finance our development. And while we are thinking about financing, for us in Africa, 3 things are very important. As they say in Kenya, mambo ni matatu. Number 1, speed. It takes inordinate to access any meaningful resources. Number 2, it requires scale. And number 3, affordability, so that we all pay the same. Rais wa kongamano ya hali ya anga almaarufu COP28 Sultan Al Jaber kwa upande wake amesisitiza kuwa ili kutimiza malengo ya kongamano hilo, fedha zaidi zinastahili kutengwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akidai kuwa mataifa yanayochangia pakubwa kwa uchafuzi wa mazingira sharti yagharamike vilivyo. And the key to making this happen is of course finance and finance and finance. This finance must be made available. This must be made accessible, and this finance must be made affordable. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and Acceleration Agenda. Lookuptv. Na bwana pale Rais William RUTO akisema mambo ni matatu. Tukiendelea na taarifa ni kuwa Rais William RUTO ameelezea kuwa masaibu ya mataifa ya Afrika ya kutolipa mikopo ya nje ni kwa sababu ya riba ya zaidi ya mara 5 wanayotakiwa kulipa baada ya kusaka mikopo. Akizungumza katika ukumbi wa KICC, Rais RUTO alielezea mataifa ya nje yamekosa kutambua mchango wa mataifa ya Afrika na badala yake kuendeleza kuyakandamiza. Many of our countries, and we are here and they say figures don't lie. 9 countries are already in debt distress in our continent, over the cliff. 13 countries are classified as high risk, and another 17 countries are classified as moderate risk. And the biggest contributor to debt distress in our continent is high interest rates. We pay 5 times more than others. Meaning that in fact, the architecture is set up in a manner that if you borrow, it will be difficult for you to pay. And that is why
We need a conversation, and a very candid conversation, and we are saying this in all honesty, around how do we get concessional funding? How do we pay as much as others are paying? How do we get Africa away from paying 5 times more? And I asked in this gathering, we're not asking to be favored. We're not asking to be treated differently. We want a fair financial system that treats everybody equally. Ladies and gentlemen, that is not too much to ask. Naam, tukifululiza hadi kaunti ya Mombasa ni kwa kaunti hiyo imezindua tuktuk zinazotumia umeme. Tuktuk hizo zina uwezo wa kusafiri hadi kilomita 120 kabla ya kuchaji tena. Mwenyekiti wa muungano wa miliki wa tuktuk Wycliffe Mwale ameelezea kuwa hatua hiyo itasaidia sana sekta hiyo kibiashara. Miungano ya uchukuzi kaunti ya Mombasa imekumbatia mfumo wa uchukuzi wa kutumia magari yanayotumia nguvu za umeme kwa lengo la kukabiliana na maafa ya moshi wa kaboni unaochafua mazingira na utokanao na magari yanayotumia mafuta ya petroli na dizeli. Mfumo huu uchukuzi ambao umeanza kushika kasi katika uchukuzi wa tuktuk na pikipiki umepokelewa vyema na wasimamizi wa miungano hiyo na kuutaja kama utakaosaidia kutunza mazingira. Cha kwanza kabisa, hii gari lazima uwe msafi nayo. Hiyo tayari tumeshaanza kuhifadhi mazingira. Haina kelele, pollution free. Itasaidia sana. Wakiongozwa na Wycliffe Mwale na mwenyekiti wa muungano wa tuktuk kaunti ya Mombasa Benjamin Jumwa, wameshinikiza kupatikana kwa urahisi kwa vipuri vya tuktuk hizo sawia na kujengwa kwa viwanda vya kuziunda humu nchini. Ziongezeke kwa soko ili nayo hata bei ya vitu zingine kama batteries zikuwe nyingi na at least ziwe kuna battery ambayo inaweza enda muda mrefu kiasi. Otherwise hii kwangu iko na faida kubwa, hata kwa madereva wengi itakuwa faida kubwa, especially watu wale kule mashinani ambao kuna stima lakini petroli kule ni shida. Hii ndio na iko na nguvu, kuna nguvu ya kubeba mizigo, kuna nguvu ya kubeba abiria. Hata ukiangalia ndani inaweza kaa abiria waine, ni kubwa kidogo hata kuliko ile nyingine. Tuktuk zinazotumia nguvu za umeme zipo na uwezo wa kusafiri kilomita 120 bila kuchaji betri, huku kujaza chaji yake ukichukua muda wa saa 4. Watumizi wa kaunti hii ya Mombasa wakisema bei yake ni nafuu kushinda kutumia petroli. Pesa nilikuwa natumia kujaza mafuta ilikuwa pesa nyingi sana kwa siku. Sometimes hata unapata dereva anaweza enda kakwamia kwa barabara kukosa mafuta. Lakini juu hii hakuna mafuta yote tunashughulika nayo, inakuwa faida imepanda juu kiasi. Kama mafuta unatumia 1200 na hizi utatumia robo ya ile mafuta ambapo utaiswap mara moja, inamaanisha utalipishwa kwa fuel shilingi 400. Tunaikumbatia 100%. Aghalabu aina hii ya magari hutumia mota moja au zaidi ya umeme inayotoa nishati kwenye betri. Ubora wa betri ya magari haya hutofautiana na aina ya gari, lakini kwa upande wa sifa kwa ujumla hayatoi moshi na wala hayana kelele wakati yanapotumika. Ruga Evan, Lookuptv. Naam, shukran sana Ruga Eval kwa taarifa hiyo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega. Hii ni baada ya moto kuteketeza bweni la shule ya upili ya wavulana ya Shanerama. Aidha, hakuna aliyejeruhiwa katika mkasa huu. Shule ya upili ya wavulana ya Shandarema iliyoko eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega inaendelea kukadiria hasara kubwa kufuatia kuzuka kwa mkasa wa moto ulioteketeza bweni na kuacha zaidi ya wanafunzi 70 wakisalia kwenye baridi usiku kucha. Mkasa ambao uliweza kutokea karibu mwendo wa saa 9 alasiri leo, moto ambao ulitokea katika dormitory moja katika hii shule. Nataka ni appeal kwa wanafunzi pamoja na the entire school community kuendelea kuwa watulivu, maana kuna investigative agencies ambao wako shuleni saa hizi ambao wanajaribu kuchunguza ili tukaweza kujua chanzo cha hiki moto ilitokana na wapi. Kulingana na wakazi, moto huo ulianza majira ya jioni
kabla ya kusambaa kwa haraka na kuharibu mali ya thamani. Mwanafunzi ambaye ameokoa chochote, wanafunzi karibu 68 hawana mahali pa kulala, hawana vitabu. Shule imepoteza vitabu ambao walikuwa navyo na mambo yote ambayo walikuwa wameandika yamepotea. Kwa hivyo tunaomba wahisani watembelee shule na waweze kuokoa shule. Shule ilikuwa na jina nzuri, wamekuwa wakifanya michezo, wamefika mbali, lakini haya mambo ambayo yametokea, tunaomba wanafunzi asiwarudishe nyuma. Jina la shule bado linaendelea kung'aa, na tunaomba kwamba kwa sababu ni muhula wa mitihani, warudi kwa vitabu wakati mipango inaendelea kufanywa ili matokeo ya shule yawe mazuri. Ningependa kuomba wanafunzi wa Shandema tuwe watulivu, na ningependa kuomba viongozi wetu wakiongozwa hata na mama wetu, Mama Nanziva ambaye ni MCA wetu, bunge wetu wa Shinyalu Mheshimiwa Freddy Kana, gavana wetu wa Kakamega Gavana Fernandez Baraza, pamoja na women rep wa Kakamega Mama Elsie, na senate wetu wa Kakamega, muweze kuungana pamoja tukuje tusaidie shule hii, kwa sababu wanafunzi wengi ambao wameathirika na janga la moto ambalo limefanyika siku ya leo. So naomba pamoja hata na Wizara ya Elimu ikiongozwa na Waziri Ezekiel Machogu. Naye mwalimu mkuu wa shule hiyo Simon Wazenga amesema kuwa moto huo ulianza wakati wanafunzi hao walipokuwa darasani na bado kiini chake hakijabainika, huku uchunguzi wa kutathmini hali halisi ukianzishwa. Amin Abdrahman, Runinga ya Lookup. Maafisa wa polisi katika eneo la Kambirwa, kaunti ya Murang'a wamewakamata wakimbizi 26 wa asili ya Uhabeshi. Wakimbizi hao ambao wamekuwa wakiishi nchini Kenya kinyume na sheria wamefikishwa katika kituo cha polisi cha Murang'a huku uchunguzi ukiendelea. Wairimu Wasike na taarifa hiyo kwa kina. Ni kwenye chumba hiki ambapo wakimbizi hao 26 walipatikana wakiwa wamepiga kambi, nyuso zao zikieleza masaibu ya kupitia mengi kufikia hapa, uchovu wa kutoka nchi ya Wahabeshi hadi kufika hapa, wakiwa wamebeba mikoba ya nguo na ndani yake ni pasipoti za nchi ya Uhabeshi. Wawili hawa wakikamatwa kuhusiana na biashara hii haramu inayohusisha wakimbizi kutoka nchi za nje. Kamanda wa polisi kaunti ya Murang'a, David Matthew, akieleza kwamba walipata taarifa kutoka kwa wananchi kuhusiana na biashara hii. Wasichana hao wenye umri kati ya miaka 22 hadi 33 walikuwa nyumbani kwa Philip Kamwaro ambaye kwa sasa ndiye mshukiwa mkuu. Tumeweza kujua kwamba walianza kusafiri ama walivuka mpaka tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka tarehe 2 mwezi wa 9, lakini hawakuwa wanakuja wote pamoja, wanakuja wawili watatu hivyo. Na pia tumeweza kujua kwamba ni kama walikuwa wanakuja wachache, lakini wote wako hapa 26, na pia tumeweza kuwapata watu wawili ambao tumewakamata na watatupa habari zaidi kuhusiana na hawa wasichana ambao wako mahali hapa kutoka nchi ya Ethiopia. Huku polisi wakimkamata jamaa mwingine kwa jina David Gashengu kusaidia upelelezi. Kwa sasa wamepelekwa katika kituo cha polisi cha Murang'a kusaidia upelelezi. Wairimu Wasike, Lookuptv. Naam, shukran sana Wairimu Wasike kwa taarifa hiyo. Taarifa yake Wairimu ndio itakuwa inatupeleka katika mapumziko kidogo, lakini hapa arafa zenu Jacob Mujumba akisema Kitengela tuko tuned in. Naam, shukran sana. Salash Magi kutoka Mombasa tuko tuned in. Deno Kim in Nandi watching. Naam, shukran sana. Kahindi Harun kutoka Chumani, watu wa kwetu hao. Mohamed Hassan Nabib akisema watching live tuned in from Mtwapa. Haya, Zamana Junior tuned in from Kilifi. Naam, shukran sana. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Kwa sasa mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunameza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi.
Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena mtazamaji, tukutaarifu. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa KEMSA Andrew Mulwa alikuwa na wakati mgumu alipofika mbele ya kamati ya bunge kuelezea utendakazi wa KEMSA na hasa kuthibitisha kama dawa za shilingi milioni 150 zilizoharibiwa kama ilivyotakikana. Kando na hayo, ilikuwa bayana kuwa mamilioni ya fedha yamepotea kwenye mamlaka hiyo. Stanley Lugaria ametuandalia taarifa hiyo. To indicate that despite the quality problems that this product had and was withdrawn and delisted, there was change in policy from the syrup to the dispersible tablet. So I think even if the product was to be even if the product was to be lifted, he could not supply that product because it was no longer in use for clinical management, and therefore there was a product substitution agreement. Kilikuwa kibarua kujibu maswali mbele ya kamati hiyo, huku mkurugenzi mtendaji KEMSA akionekana kukubaliana na ripoti ya mkaguzi mkuu kwamba KEMSA haikuwa na hati miliki ya vipande vya ardhi vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150, ikiwemo hati miliki ya ardhi ya manispaa ya Meru. So it was hard to establish the ownership. Is it owned by KEMSA or is it owned by the state agency? To resolve this, we approached the county government and they gave us an alternative piece of land, about 10 acres, which we have progressed and we now have a title deed. But we have made a lot of progress in terms of the land getting titled. Was mainly most of it is the cadastral survey, which has already been undertaken. We are awaiting the report. Mulwa alishindwa kupeana ripoti kikamilifu kuhusu biashara ya malipo mengine, ikiwemo ni pamoja na madeni ya muda mrefu ya zaidi ya shilingi milioni 800 kutoweza kudhibitishwa, huko akishindwa kuelezea kwa nini mamlaka ilifanya biashara na Wizara ya Afya kwa mkopo. There was a question on why we are doing business with the Ministry of Health on credit. I've just explained that we offer supply chain services. We offer supply chain services to the ministry for the national strategic programs, and once we finish the distribution of the commodities under those programs, that is when we invoice the ministry. We don't give credit to suppliers. We don't, not unless, and it's very rare. It has happened about only 2 times in my 12-year experience, where a supplier is supposed to be given prepayment for a certain project.
Kuhusu utekelezaji wa bajeti, Mulu alipata wakati mgumu kuelezea upungufu wa mapato ya zaidi ya shilingi milioni 452, huku kamati ikitaka mamlaka kubatili upya bajeti ili kutekelezwa majukumu yake kikamilifu. The wisdom of the administration then was to do that. The practice currently is different. Kando na hayo, gavana wa Benki Kuu ya Kenya Kamau Thuge amefika mbele ya kamati teule ya bunge iliyochaguliwa kutathmini swali zima la usajili wa Worldcoin. Thuge ameharamisha shughuli za Worldcoin na kuelezea kuwa Kenya haijatambua utumizi wa Worldcoin kwenye biashara. Mevin Gitembe na maelezo zaidi. That Worldcoin were in town to register individuals and users to a new system they are calling the Worldcoin. However, if they had come to KICC and not offered a cryptocurrency in exchange for the iris scan, chances are we would not be talking of 350 Kenyans registering, meaning that there was a transaction going down in our malls and a transaction happening in a place like KICC. My question was, being that I walk into KICC, have my iris scanned, and in exchange I'm induced with a payment called cryptocurrency, was the Worldcoin operation in Kenya legal or illegal? Cryptocurrency is illegal. I think that needs to be very clear. It is not legal tender. To my knowledge, and I could be wrong, I don't think there is a country that has adopted Bitcoin as legal tender. But I think just to assure you, Mheshimiwa Kerry, we are not burying our heads in the sand. We are trying to be cautious. I did say we try to maximize on opportunities while at the same time minimizing risk. Can't do without glasses. Is something that I need to do with the glasses. Meaning, when I don't use my glasses when using a computer or watching TV, it will turn red. Your eyes will turn red. Yeah, and get irritated. And before the Worldcoin experience, you're okay? I was okay, yes. Naam, kutoka hapa jijini hadi Lodwar ni kuwa tatizo la ukosefu wa maji eneo hilo kaunti ya Turkana imeathiri wakazi wa eneo hilo kwa takriban wiki 3 sasa, hali ambayo imewalazimu kutembea masafa marefu ili kupata maji. Nushin Mugasi na taarifa zaidi. Tatizo la ukosefu wa maji limekuwa janga maeneo mengi nchini, kaunti ya Turkana ikiwa mojawapo iliathirika zaidi. Wakazi kutoka vijiji vya Kawalase na Nakamekwi wameathirika na tatizo hili kwa takriban wiki 3 sasa, hali ambayo imewalazimu kutembea masafa marefu na kulazimika kuchota maji machafu kutoka kwa mto wa Kawalase na Takwel. Shida yetu hapa kubwa ni maji. Maji ndio imekuwa shida. Kupata maji hapa sio rahisi upate. Inabidi uende distance ya karibu 5 km kupata maji. Lowasco wameshindwa kuprovide na mapipes za maji. Si maji hapa tuko na 5 years bila kupata maji. Wakazi hao wanadai kuwa kampuni ya usambazaji wa maji Lowasco imewatelekeza kwa kukosa kutoa huduma katika eneo hilo, huku wakiongezea kuwa kampuni hiyo ni mojawapo ya chanzo cha matatizo yao na hivyo kuwalazimu kutumia maji machafu yenye viini hatari ambavyo vimechangia kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na utumizi wa maji yasiyo salama. Kampuni ya Lowasco inasemekana ya kwamba ni kampuni, lakini hatuoni maji ikikuja. Hao wanaishi tu wakisema kwamba maji itatufikia na hatuoni. Sasa tunasema ya kwamba hata hiyo sio kampuni, afadhali walibadilishe kampuni walete kampuni nyingine. Kwa sababu sasa sisi tunakunywa maji ya laga, hii ya laga iko na chumvi na iko na wadudu saizi ndani. Hata hatuelewi tutafanya nini. Kampuni ya Lowasco haijatusaidia, nasikia tu haijatusaidia. Sasa wakazi hao wanaitaka serikali ya kaunti kuingilia kati na kutafuta suluhu ya kudumu. Haya yanajiri wakati ambapo kampuni hiyo ya Lowasco hivi majuzi ilitakiwa kufika mbele ya kamati ya seneti ili kutathmini ni jinsi gani ilikuwa ikitoa huduma zake kwa wakazi hao wa Lodwar. Tungeomba serikali ya kaunti itusaidie na maji. Lowasco imeshindwa na kazi. So sisi tunayaomba maji kama wakazi wa Kawalase. Maji connected tupate maji because hiyo ndio kitu yetu ya maana. Nushin Mungasia, Lookuptv, Nairobi.
Kwenye michezo, muungano wa wachezaji wa soka nchini umewasilisha mswada kwa waziri wa michezo Ababu Namwamba kuhusiana na mustakabali wa mpira wa miguu nchini. Mswada huo unahusiana na uboreshaji wa soka nchini kupitia ujenzi wa viwanja na kukuza vipaji kupitia mfumo wa Talanta Hela. Hafla hiyo ilifanyika hii leo katika jengo la Talanta Hela hapa jijini Nairobi. We believe that the electoral code that should be put in place should be done in conjunction with FIFA and with all the stakeholders. We also believe that the only way we can go through this saga is to have a general assembly of the members of Football Kenya Federation. That one can only be done if there is a notice that should be in place as soon as yesterday. And the main agenda of that general assembly should be football election. What we are asking for is for a polite message to the Cabinet Secretary of Sports to hold a stakeholder meeting and find a big breakthrough for the purposes of holding an election by February. And for us who have played football, the national team, FC Leopards, I think we are not being utilized enough. So that's our cry, that if we can be part of the whole system, developing the kids, developing football in Kenya, I think it would be a plus for us legends who have played, and we feel part of the government, we feel part of the sport. Kama former players, we have been in the call for a very long time. Federation zote ambazo zimekuwa mbele yetu hawajawahi kutushughulikia zote, mpaka hii ambayo ni sasa ya Nick Mwendwa. Tumekaa nje, tumeweka kichwa ndani, imetolewa. Tumekaweka mguu, imekanyagwa. Hatuna. Timu ya taifa ya volleyball ya wanaume wa Falme Stars imelazwa na Cameroon seti 3-1 kwenye michuano ya kuwania ubingwa wa Afrika wa volleyball ya wanaume nchini Cairo, Misri. Ilikuwa mechi ya kufungua ama ufunguzi dhidi ya Cameroon katika uga wa kimataifa wa Cairo. Wa Falme Stars watafufua matumaini yao dhidi ya Libya kwenye mechi yao ya pili ya mashindano haya.